Good afternoon, everyone. It's such a pleasure to be here. I'm the Mayor of Garden Grove, Stephanie Klopfenstein, and I'm excited to share some city news and upcoming events with all of you today. Dạ vâng, xin chào mọi người, đây là Như Đào ở Sở Cảnh sát Garden Grove và bà thị trưởng. Ngày hôm nay bà thị trưởng sẽ chia sẻ một số tin tức quan trọng ở trong thành phố Garden Grove và các sự kiện sắp tới trong ngày lễ này. With the holidays right around the corner, there's just a quick reminder of ways that we can help our local families right here in Garden Grove. So as a city, we host a holiday drive, which brings our community together, supporting families all throughout our community. And so we're inviting residents and businesses, as well as community groups, to donate new unwrapped toys and gift cards that will go directly to Garden Grove children in need. You can drop off items at participating city facilities, libraries, and partner locations. And monetary gifts also help our staff and volunteers fill remaining wish lists so that no child is missed this Christmas season. If you're able, please give and help brighten a neighbor's holiday. For details on the drop-off hours and suggested gift ideas, you can head to our city website at ggcity.org/holiday-drive. Dạ vâng, ngày lễ năm nay là Holiday Drive ở thành phố Garden Grove. Chương trình Holiday Drive của thành phố tập hợp cộng đồng và người thành phố của mình để hỗ trợ các gia đình để mua đồ tặng cho lễ. Chúng tôi đang kêu gọi gia đình hay là đội nghiệp hay là cộng đồng để giúp mua đồ chơi mới hay là mua quà tặng, thẻ tặng. Thẻ tặng này sẽ được cho trẻ em của thành phố Garden Grove. Ở đây bạn gửi đồ tại mấy cái sổ cử hay là cái facility hay là thư viện của thành phố Garden Grove và tiền mặt cũng nhận được luôn. Nếu mà quý vị không có quà tiền mặt cũng được. Nếu mà quý vị nghĩ cái này là tốt cho quý vị thì thêm thông tin ở trên mạng tại ggcity.org/holiday-drive. And if you're considering a new car this holiday season, we have a very quick way for you to not only save money, but help support local jobs here in Garden Grove. So we have a vehicle rebate program, and it's a simple way to save some money. So if you buy or lease a new vehicle from an authorized Garden Grove dealer, you may qualify for a city rebate after the purchase. The application takes only a few minutes and you can complete it online with your sales documents. So keeping your business in Garden Grove means that your revenue stays here, which also helps to fund our parks, streets, and public safety. So before you shop anywhere else, check the list of participating dealers, review eligibility, and see how much you could receive back. Everything you need to know about this program, the car vehicle rebate program, is at gg.city/VRP. Dạ vâng, chương trình này là rebate, chương trình xe. Nếu mà quý vị ở đây, thành phố của Garden Grove ở thành phố này mà quý vị mua xe mới hay là lease xe mới ngày lễ này, quý vị được tiền lại nếu mà quý vị sign up cho cái chương trình này. Nếu mà quý vị thấy là chương trình này hợp với quý vị thì nhớ vô trên mạng ở gg.city-VRP để biết thêm thông tin. Cái này là cái sự kiện này với lại cái chương trình này là rất là tốt cho gia đình hay là quý vị ở đây ở thành phố ở đây nếu mà quý vị muốn được tiền lại chừng nào quý vị mua xe mới. And if you're already doing all of your holiday shopping, I have a fun way for you to not only support local businesses, but win some fun prizes. And that is our Black Friday Goes Big here in Garden Grove. Every purchase helps fund services that we rely on. And so there's ways for you to also win some prizes and money as well. So starting Friday, November 28th through Thursday, December 18th, shoppers who spend $50 or more at any Garden Grove business can enter to win cash and prizes. Save your receipts and follow the entry instructions on the city's Buy in Garden Grove page. Choosing Garden Grove first, again, strengthens small businesses, keeps our tax dollars right here in Garden Grove, supporting the things that matter to us, public safety, keeping our streets paved well, and supporting our parks. If you'd like details on how to enter to win this potential cash or prizes, you can head to ggcity.org/BIGG/Black Friday. Dạ vâng quý vị, cái này là Black Friday Goes Big
ở Garden Grove. Thành phố Garden Grove, nếu mà khi quý vị mua sắm hay là ăn uống ở trong thành phố của mình, quý vị giữ cái receipt đó, xong rồi nếu mà quý vị dùng $50 trở lên thì quý vị được sign up cho cái sự kiện này hay là cái program này. Nhớ lưu lại cái receipt của mình và làm theo hướng dẫn ở thông tin ở trên mạng. Mua hàng, nếu mà quý vị mua hàng hơn $50 thì quý vị lên mạng ở ggcity.org/BIGG/Black Friday. Cái này là cái program với lại cái sự kiện này là tốt lắm cho nếu mà quý vị muốn được quà tặng. So at this time, I want to shift gears a little bit and talk about some neighborhood safety items, one of which is coyotes. This is a time of year where we can see more activity within our neighborhoods. And so I want to give you some practical steps to make sure you're keeping your neighborhood as well as your family and pets safe. So a few things to remember. Never feed wildlife, and make sure that you're also removing food sources. Taking in your pet bowls at night is another way to ensure that they're not eating anything on your property. Keep trash with tight lids, and make sure to close gaps under fences, as well as keeping small pets in, especially during dusk and dawn. If you encounter a coyote, we ask that you use hazing techniques. Hazing means making loud noises, waving your arms, and maintaining eye contact until the coyote leaves. And here's some other information that's very important. Reporting non-emergency sightings to the city's coyote hotline, and that number is 714-741-5286. You can also reach out to us through the Coyote Catcher portal and make sure that you leave the date, the time, and the location. If you experience any aggressive behavior from coyotes, you can call our Garden Grove Animal Care Services at 714-741-5565. And of course, if anything happens to be life-threatening at all, please make sure you call 911. Dạ vâng, bà thị trưởng ở đây nói là coyotes hay là chó sổi động cỏ của thành phố Garden Grove là đang lên ở đây. Hoạt động của mấy cái con chó này sẽ, nếu mà quý vị sợ thì phải nhớ mấy cái tip này bà thị trưởng mới nói. Không bao giờ cho mấy cái con chó này ăn đồ ăn hay là để đồ ăn ở ngoài. Phải đóng hết cửa, và nếu mà có thú thương hay là mấy cái con mèo hay con chó mà quý vị có ở nhà thì nhớ để mấy cái con chó và mèo ở trong nhà cho cỡ tới chiều với lại tới tối. Và nếu mà mấy cái thông tin này quý vị thấy tốt thì quý vị nhớ phải để lui vô cái số phone này 714-741-5286 khi nào mà quý vị thấy mấy cái con chó này ở ngoài đường. Nếu mà quý vị thấy mấy cái con chó này giống như họ cắn ai hay là họ la lớn thì là quý vị nhớ gọi 714-741-5565. Cái này là Animal Care của thành phố Garden Grove ở đây. Nếu mà quý vị có thấy mấy cái con chó này ở ngoài, nhớ la hay là hét lên để mấy cái con chó này đi chạy đi. Dạ vâng. Khi nào mà cái vụ này cần cấp hoặc là cần trợ giúp y tế thì là quý vị phải gọi 911. And finally, I want to thank everyone who supported our recent public safety event, our gun buyback event that was hosted here in the city of Garden Grove. It was led by some community partners, the chair, Doug Chafee, of the Board of Supervisors, as well as supervisors Janet Huynh and Vicente Sarmiento. This anonymous drive-up gun buyback was held on Saturday, November 8th at our community meeting center here in Garden Grove. Residents turned in nearly 300 firearms, including 23 assault weapons, with no questions asked. Participants received gift cards plus free gun locks through the OC Free Gun Lock program. This event was staffed by our wonderful Garden Grove Police Department and regional law enforcement partners and provided a safe and efficient process. It was so well organized. All the logistics went off without a hitch, and I couldn't be more proud of this event that was hosted here in Garden Grove. What will happen now is all these guns will go through a cataloging process and forensic review, and then they'll all be melted down. So this event went off, as I said, without a hitch. It was wonderful to host in the city of Garden Grove, and I'm very grateful to the Board of Supervisors, our Chief Amir Alfara, and the Garden Grove Police Department for helping make this a priority in our community.
Dạ vâng, bà thị trưởng ở đây nói là cái ngày sự kiện gun buyback, mua súng lại hay là lấy súng lại, ngày này là ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2025. Quận Cam Đỗ Chủ tịch or Supervisor of OC Board Doug Chuffy với lại Supervisor Janet Nguyen và Vincente Sarmiento đã tổ chức cái ngày này cho thành phố của Garden Grove của mình để an toàn, để lấy hết mấy cái súng mà mình không có dùng nữa. Ở đây mình gom góp hết hơn 300 cái súng. 23 cái súng đó là cái súng tự tưng, which is assault weapons. Cái súng đó là ghê lắm ạ quý vị. Ở đây mấy cái người mà đưa cái súng lại được thẻ, với lại họ cũng được cái lock của OC Free Gun Lock. Sự kiện này của Sở Cảnh sát Garden Grove với lại Sở Cảnh sát Garden Grove, Chief Alamir, bà thị trưởng ở đây muốn nói là cảm ơn quý vị và cảm ơn thành phố và cảm ơn thành phố của Garden Grove ở đây để làm cái sự kiện này tốt nhất. Với lại bà thị trưởng cũng nói cảm ơn cho ông trưởng của cảnh sát Garden Grove luôn ạ, Amir Alvara. Thank you. Well, I believe that's all the time that we have for today. It's always wonderful to be able to share all of these different things that we have going on in our community. And with Thanksgiving around the corner, from my family to yours, I want to wish you a very happy Thanksgiving. I'm so thankful to serve as your mayor here in the city of Garden Grove. See you next time. Thank you. Thank you.